Hi dear students, today I will begin with Unit 6 with the student book, page 62. We have a text here with the title, Let's Go Live. It's about 2 points of view, 2 opinions. The first one is about the live performance and the second is about recorded performance. 2 point of views, okay? And here, before we begin, let's introduce this woman, Jackie Chang. She's New Yorker, she's from New York, and she's a freelance writer and a critic. Freelance means independent, okay? Independent. هي كاتبة مستقلة and critic ناقدة. Is a visiting lecturer. هي طبعا lecturer من lecture محاضر أو محاضرة. This term at Bay City College. With her permission, this article is condensed from her introductory lecture by Bayviews Media editor J. Vinny. المهم هي هون زي ما حكينا حيكون في عندي وجهتين نظر. واحدة بتحكي عن العروض، خلينا نحكي الغنائية مثلا أو أي عروض أخرى. هي بالأخص الغنائية طبعا بتحكي اللي بتكون مباشرة، والعروض المسجلة. نشوف شو الفرق بيناتهم، يعني إيجابيات وسلبيات. أوكي، اليوم إن شاء الله حنحكي عن هاي البي اللي هي page 62، وفيديو ثاني إن شاء الله نشرح نكمل 63. أوكي، طيب هنركز هون. As a music critic، حكينا critic كلمة أخذناها قبل المرة اللي هي ناقد، كناقدة موسيقية. هي بتحكي عن حالة طبعا. I often go to live performances. عادة هي بتروح على هاي العروض ايش حكينا مباشرة. Musicals on Broadway, bands in the Shea Stadium, folk singers in Greenwich Village. يعني عم تذكر عدة مناطق بتروح عليها. Whenever and wherever the chance comes up. يعني لما تجيها الفرصة بتروح لهاي الأماكن. I listen to masses of recording material as well. أيضا هي تستمع إلى كميات كبيرة جدا من المواد، خلينا نحكي المسجلة، مواد غنائية موسيقية. طبعا تنتقدها يعني أساس أنه تبين شو المشاكل الإيجابيات السلبيات. I review albums. تقوم خلينا نحكي بإعادة تصفح أو خلينا نحكي دراسة الالبومز and radio programs. Bands often send me CDs. في فرق موسيقية ترسلها سيديات of their own recordings، لتسجيلاتهم الخاصة. مين هم اللي بيرسلوا their؟ هم الباندز. Okay. Which I always listen to before you ask. ودائما تستمع لها طبعا. We are used to having all kinds of recording music available to us anywhere. دائما في عندها خلينا نحكي كثير أنواع من الموسيقى المسجلة متاحة لها anywhere and anytime. In spite of the abundance، بالرغم من وفرة وكثرة and variety وتنوع of what you can download to your music player، إلى ما يمكن إضافته أو تحميله على مسجل موسيقي. It's clear to me that the power and effect، القوة والتأثير of popular music لهذه الموسيقى in live performance، في الأداء المباشر and generally underestimated. يعني لا يمكن وصفه، لا يمكن خلينا نحكي تقييمه. يعني هون الفكرة انه هي عم بتقدر خلينا نحكي العروض المباشرة. In my view، يعني برأيها live performance is vastly superior to recordings. superior يعني أفضل. إذن هي عم بتفضل العروض المباشرة عن التسجيلات. حتحكي طبعا حتعطي أسباب هي ليش. In the first place, it's the real thing. هذا إشي واقع أنت عم بتشوفه قدامك. هاي أول شيء، النقطة الأولى. عم تعطينا كمان مرة الفقرة كثير واضحة. يعني عم تعطيني الآن reasons to support the idea of live performance. ليش عم بتأيد هو العروض المباشرة؟ شو الأسباب اللي بتخليها تأيدها؟ When you listen to live music, you are hearing the actual artist. عم نسمع الفنان واقعيا، الكلمات الأصلية. And the true quality والجودة الحقيقية of the performance لهذا العرض.
whether it's in a small space سواء عم نستمع لهذا الشخص ب small space مساحة صغيرة with 20 people 20 شخص مثلا listening or in a stadium أو حتى إذا ممكن عنده جمهور كبير في خلينا نحكي في استاد to an audience of thousands جاي آلاف. What you hear is what that person or group can do. عم تسمع الفكرة إنه الأداء الإيش الواقعي لهذه الفرقة أو لهذا الفنان. ما في خلينا نحكي تزييف أو شيء ثاني. There's nothing between you and the music. The first live performance I ever saw عم تحكي عن حالة أول خلينا نحكي عرض مباشر شافته بحياتها was where in the Hollywood Bowl في هاي المنطقة. The combination of the music خلينا نحكي خلينا نحكي تركيب الموسيقى and the venue المكان blew me away أعطاها انطباع يعني رائع جدا. In a live music show أيضا بتكمل في العرض الموسيقي a band can change the material they include. ممكن هم شو يعملوا يغيروا خلينا نحكي المادة تبعتهم يعني الأغنية أو الكلمات أو غيره ممكن يلعب فيها. They include and the order in which they play it والترتيب. They عم نحكي احنا قاعدين طبعا هون انتبهوا يعني بدي أدور على جمع مثلا زي هذه they والذي اللي قبليها. نرجع ورا عم نحكي الباند على الفرقة إنه هي مجموعة من الأشخاص. okay they can deliver a performance ممكن إنهم يوصلوا لنا أداء that has never been heard before لم يسمع من قبل شيء جديد and will never be heard again ولن يتم سماعه مرة أخرى لأنه عم بيرتجلوا هم. Live music shows are often stunning غالبا هي مذهلة هذه العروض with amazing lighting effects أيضا فيها تأثيرات إضاءة مذهلة and pyrotechnics ممكن يكون في عندي أيضا ألعاب نارية as part of the performance with spontaneity بعفوية from the performers من المؤدين. These shows often give their audiences an experience that cannot be repeated. بيعطينا خبرة وتجربة لا يمكن تكرارها. هاي كلها أسباب عم تقنعنا ليش العرض المباشر هو أفضل. أوكي طيب نكمل. الشو هذا العرض develops a unique quality جودة فريدة من نوعها when the performer feels a strong connection with the audience خاصة إذا هذا المؤدي عم بيجي إحساس أو شعور بترابط قوي جدا مع الجمهور. I've seen this happen particularly رأت هذا على وجه التحديد يحدث when the audience is made up of dedicated fans عندما كان الجمهور يتكون من fans نعرف معجبين dedicated مخلصين يعني بيحبوا هالفنان كثير who know the artist's music inside out اللي بيعرف كل إشي عن هذا كموسيقى عن الفنان موسيقى وأغاني وإلى آخره. adore ويعشقوا the style and appreciate ويقدروا the skill of the performance مهارة هذا الأداء. when that connection happens عندما يحصل هذا التواصل والترابط artists feel at home بحسوا الفنانين هم وين في البيت. كمل. they are ready to communicate directly وعندهم طبعا استعداد على التواصل بشكل مباشر with their audience مع الجمهور تبعهم منهم من المؤدين طبعا performers and relate in a personal way which you never experience بتواصلوا مع الجمهور بطريقة you will never أو you never experience in listening to recordings اللي مش حنحس فيها إذا كنا نستمع للتسجيلات. هاي كلها أسباب زي ما حكينا تقنعنا بالعرض المباشر. The electric atmosphere أيضا هذه خلينا نحكي الجو العام بيكون electric كهرب يعني خلينا نحكي رائع هاي المقصود فيها. At live performance is tangible ملموس ظاهر للعيان even before the artist even appears حتى قبل أن يظهر هذا الفنان الكل بيكون عم بيستنى على نار زي ما نحكي. نكمل. Many of the audience will have saved up for their tickets كثير طبعا من الجمهور بيكون أصلا مثلا اللي بيحبوا هذا الفنان عم بيوفر مصاري مشان يشتري هاي التذاكر been looking forward to it وعم بتطلع على هذا الحدث for months مدة أشهر عم بيستنى متى راح يجي هذا الفنان and may have وممكن مثلا إنهم may have traveled along the way
إنهم عم ينتقلوا خلينا نحكي طريق بعيدة، ممكن يسافر من بلد لبلد عشان يحضر لهذا الفنان. It's a special experience، هي عبارة عن تجربة خاصة. And the sense of expectation as exhilarating، خلينا نحكي التوقعات مالها رائعة جدا. So that when the performer appears، عندما يظهر هذا المؤدي أو الفنان، the audience is already enthralled. مرت معنا enthralled بيكون يعني متحمس. ecstatic and enthusiastic. شوفوا كل هاي الكلمات اللي احنا عم نحكي عنها، هذول الكلمات الثلاث اللي هم عندي enthralled، ecstatic، enthusiastic، بمعنى متحمس، كلياتهم same meanings. Okay, synonyms. Finally في النهاية sharing the experience of fantastic live performance، مشاركة هذا الأداء خلينا نحكي المباشر الرائع، whether with a small number of people، سواء مع مجموعة قليلة من الأشخاص، or a vast crowd، أو مع crowd حشد vast كبير، is thrilling، هي عبارة عن تجربة مشوقة. listening alone you would enjoy it، ممكن إذا بستمع لحالي كتسجيل يعني مثلا ممكن أستمتع. but when you are one among many، لما تكون واحد بين مجموعة، you can feel، تشعر بإيش؟ that everyone else excitement and enthusiasm، تشعر بحماس وخلينا نحكي تفاعل الجميع. and it carries you way up high، تجعلك مالك سعيد جدا. I go to many live performances، هي بتحكي عن حالها طبعا، هذه اللي حكينا في البداية اللي هي جاكي تشانغ. every year، كل سنة بتروح على كثير من عروض زي هيك مباشرة. some better than others، في إشي أحسن من الآخر. but being in an audience of discerning and appreciative fans in front of a truly great artist is frankly inspirational. عم تحكي لهم في النهاية إنه يعني وجودها ضمن جمهور خلينا نحكي متحمس ويقدر هذا الفنان بصراحة يعتبر ملهم. خلينا نحكي يعني الفقرة كلماتها أتوقع يعني أسهل من الفقرات السابقة. هنشوف إحنا هنحل الآن page 64. Let's move to page 64. Exercise number 1. Okay, we have 10 questions. We will answer just the first 5 questions لأنهم هدول طبعا متعلقين بالpage 62. Okay, first one, where does Jackie Chan come from؟ احنا حكينا she's New Yorker، يعني she comes from New York. New York. Which places in New York does she mention؟ شو الأماكن اللي في نيويورك ذكرتها؟ حكينا برودواي، the Shea Stadium، و Greenwich Village. اوكي، هاي الأماكن اللي هي ذكرتها في نيويورك. برودواي، the Shea Stadium، Greenwich Village. اوكي طيب. 3. What does she think is underestimated؟ شو الإشي اللي لا يمكن خلينا نحكي تقييمه، يعني إشي رائع، اللي هو the power أو ال effect of pop music in live performance. The power قوة أو effect of pop music in live performance. Okay. Where did she first see a live music performance؟ وين أول عرض خلينا نحكي مباشر حضرته؟ اللي هو in the Hollywood Bowl. Okay, in the Hollywood Bowl. هاي الجواب. Let's see the last question. When does a show develop a unique quality؟ متى هذا العرض ممكن يعطيني جودة أو نوعية فريدة من نوعها؟ When the performer feels a strong connection with the audience. When the performer، عندما يقوم هذا المؤدي بأنه عم يشعر ب strong connection with the audience. Okay, thank you guys، يعطيكم العافية.